Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. In today's video, we are going to study a very important topic, free consent. By virtue of Section 10 of the Indian Contract Act 1872, an agreement in order to be enforceable through court of law, there should be free consent of parties. Two or more parties or two or more persons are said to be consent when they agreed upon the same thing in the same sense. The consent is said to be free when it is not caused or obtained by coercion, undue influence, misrepresentation, fraud, and mistake. Free consent. Section 10 of the Contract Act പ്രകാരം ഫ്രീ കൺസെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് അഥവാ രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെയാവണം ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ആവുന്നത്. ഫ്രീ കൺസെന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മെയിൻലി ഈ പറയുന്ന ഒരു 5 എലമെന്റ്സ് അതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്രീ കൺസെന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. കൊയേഷൻ, അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഫ്രോഡ്, മിസ്റ്റേക്ക്. Coercion. Section 15. Consent is said to be caused by coercion when it is obtained by pressure exerted by either committing or threatening to commit an act forbidden by Indian Penal Code or unlawfully detaining or threatening to detain any property. കൊയേഷൻ എന്നത് സെക്ഷൻ 15 ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിലാണ് പറയുന്നത്. കൊയേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിന് കൺസെന്റ് നൽകാനായിട്ട് ത്രട്ടനിങ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള കൺസെന്റ് വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് കൊയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് ചിക്കൻ അമിരാജു വേഴ്സസ് ശേഷ്മ, ILR 41 Madras 33. A person held out a threat of committing suicide to his wife and son if they did not execute a release in favor of his brother in respect of certain properties. The wife and son executed the release deed under the threat, held the threat of suicide amount to coercion, and the release deed was voidable at the option of the wife and son. രംഗനായകമ്മ വേഴ്സസ് അൽവാർ ഷെട്ടി, അടുത്തൊരു കേസാണ്. എ യങ് ലേഡി വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു അഡോപ്റ്റ് ദ ബോയ് ടു ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഹു ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ഡൈഡ് ബൈ ദ റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഹു പ്രിവെന്റഡ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ബോഡി ഫോർ ക്രിമേഷൻ അൺടിൽ ഷീ കൺസെന്റഡ്. ഹെൽഡ് ഹർ കൺസെന്റ് വാസ് നോട്ട് ഫ്രീ ബട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കൊയേഷൻ. Undue influence. Section 16. A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. The following relationship usually raise a presumption of undue influence: parent and child, guardian and ward, trustee and beneficiary, religious advisor and discipline, doctor and patient, advocate and client. സെക്ഷൻ 16 ആണ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലെ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പാർട്ടീസിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേറൊരു പാർട്ടീന് മേലെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പാരന്റിന് ഒരു ചൈൽഡിന് മേലുള്ളൊരു ഓവറായിട്ടുള്ള ഡോമിനേഷൻ പവറിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കേസ് ലോസ് നോക്കാം. ആൽഫ്രഡ് വേഴ്സസ് കിന്ന. Between 1871 and 1878, the plaintiff joined a sisterhood in 1862. The plaintiff gifted a number of properties to Mother Superior of the sisterhood. In 1879, she left the sisterhood and after 6 years she filed a suit for setting aside the gift of the properties on the ground of undue influence. The court held that the principle there was undue influence. In the instance case, however, the plaintiff filed to inordinate delay in bringing the suit. അടുത്തൊരു കേസാണ് രാജമണി അമ്മാൾ വേഴ്സസ് ബൂരാസ്വാമി. The defendant obtained a release deed from her sister.
The plaintiff, immediately after her attaining majority, the plaintiff was not educated, was unmarried, and was under defendant's care, protection, and control. The court held that there was undue influence on the part of defendant since he was in the fiduciary relation to the plaintiff. Misrepresentation, Section 18. A representation is statement made by one party to the other before or at the time of contracting with regard to some fact which is one of the causes that induce the contract. A representation may also be inferred from the conduct of the parties. A representation, when wrongly made either innocently or unintentionally, is an innocent misrepresentation. When a false representation is made intentionally with an intent to deceive or defraud the other party, the misrepresentation is a fraud. If the following conditions are satisfied, the representation made by a party to the contract will become innocent misrepresentation. It must be representation of fact. It must be made before the conclusion of the contract. സെക്ഷൻ 18 ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ആണ് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റിലെ വ്യക്തികൾക്കിടയിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിന് ഒരു വ്യക്തി തെറ്റായി കൺവേ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഇന്നസെന്റ് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഫ്രോഡുലന്റ് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു എൻഡ്യൂസ് ദ പാർട്ടി ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടീനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇൻഡ്യൂസ് ദ അതർ പാർട്ടി ആൻഡ് ഹി മസ്റ്റ് ഹാവ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ കോൺട്രാക്ട്. ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത വ്യക്തി ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോൾസ് വൺ ആൻഡ് ദ അതർ പാർട്ടി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഹോണസ്റ്റ്ലി ബിലീവ് ഇറ്റ് ടു ബി ട്രൂ. ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോൾസ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അതർ പാർട്ടി വന്നിട്ട് ഇത് ഹോണസ്റ്റ് ആണെന്ന് ബിലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് പറയുന്നത് ഡെറി വേഴ്സസ് സ്പീക്ക്. എ കമ്പനീസ് പ്രോസ്പെക്ടസ് contained a representation that the company had been authorized to run its trams by steam power. In fact, the company could run the trams by horsepower, and the consent of Board of Trade was required to run them by steam power. The directors honestly believed that the consent of the board was only for formality and had submitted plans for obtaining such consent. The plaintiff purchased shares in the company on the faith of the representation contained in the prospectus. Ultimately, the Board of Trade refused to allow the company to run trams by steam power, and the company had to be wound up. The plaintiff sued the directors for damage on the ground that the statement in the prospectus was fraudulent. The House of Lords held that there was no fraud on the part of the directors, but they were guilty of misrepresentation. Fraud, Section 17. If consent of a party to the agreement is obtained by fraud, it is voidable at the option of the person whose consent is so obtained. The person who is defrauded can also claim compensation for deceit. The following are essential elements of fraud. There must be representation or assertion, and it must be false. The representation must relate to a fact which is in existence. The representation must have been made before the conclusion of the contract. The representation must have been made with the intention of inducing other party to act upon it. The representation must have been made with the knowledge that it is false or without belief in its truth. The other party must have been induced to act upon the representation. The other party must have been deceived or must have suffered some loss. By virtue of Section 17 of the Indian Contract Act, any of the following acts committed by a party to a contract with intent to deceive or to induce a person to enter into a contract is fraud. The suggestion that a fact is true when it is not true and the person making the suggestion does not believe it to be true.
The active concealment of a fact by a person having knowledge or belief of the fact, a promise made without any intention of performing it, any other act fitted to deceive, any such act or omission as law specifically declared to be fraudulent. Mistake. Section 22 of the Indian Contract Act 1872 deals with effect of mistake. In an agreement, mistake may be defined as erroneous belief about something. It may be a mistake of law or mistake of fact. Mistake or another 22 of the Indian Contract Act defines ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്, മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോയും മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്റ്റും. മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. It is well settled that ignorance of law is not an excuse. A party cannot be allowed to get any relief on the ground that he had done a particular act in ignorance of law. A mistake of law is no excuse and the contract cannot be avoided, but mistake of law of a foreign country is treated as mistake of fact and the agreement in such case is void. Mistake of fact. Mistake of fact may be classified into the following two categories: bilateral mistake, unilateral mistake. Bilateral mistake പറയുമ്പോൾ if both parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement, there is bilateral mistake. An agreement violated by bilateral mistake is void. Bilateral mistake may again be classified into two. There are common mistake and mutual mistake. Common mistake. If the promiser and promisee are both mistaken so to the existence of a fact which is so fundamental that it forms the basic of the contract, there is common mistake and the contract is void. In common mistake, both parties make the same mistake. Each knows the intention of the other party and accept, but each mistaken about underlying the fundamental fact. Mutual mistake. In an agreement, there is mutual mistake if the promiser and promisee misunderstood each other's intention, though neither realized that his promise had been misunderstood by the other. When one party intends to sell one thing and the other party intends to purchase other thing, there is mutual mistake as to the identify of subject matter and the agreement is void. Unilateral mistake. When in a contract only one of the parties is mistaken about the value or quality of the subject matter, the mistake is one unilateral mistake. A unilateral mistake is not allowed as a defense in avoiding a contract unless the case fall within the exceptions. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഫ്രീ കൺസെന്റ് എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. Thank you for watching this video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.